ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-37 कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन्। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् पदच्छेदे कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे पदच्छेदे गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास पदच्छेदे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् पदच्छेदे त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। महात्मन् च ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे. अपि is actually अव्ययम्, but it fits in better here. So ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे गरीयसे ते कस्मात् न नमेरन् अनंत देवेश जगन्निवास त्वं तत् यद सदसत् परम अक्षरम। अन्वयशः शब्दाभ्यास। च महात्मन् च and also अव्ययम महात्मन् विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम संबोधनम् एकवचनम्। महान आत्मा कर्मधारयः अथवा महान आत्मा यस्य सः महात्मा बहुव्रीहि। महान महत् ग्रेट विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्। आत्मा आत्मन सोल पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्। ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे ब्रह्मणः ब्रह्मन् पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा षष्ठी एकवचनम्। ब्रह्मन् नॉइटर ब्रुह्मनिन् नकारस्य अकारे ऋत्वो ऋतः रत्वम्। The supreme being regarded as impersonal and divested of all quality and action. According to the Vedantis, Brahman is both the efficient and the material cause of the visible universe, the all-pervading soul and spirit of the universe, the essence from which all created things are produced and into which they are absorbed. Api, also अव्ययम् आदिकर्त्रे आदिकर्तृ विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम चतुर्थी एकवचनम्। आदिः च असौ कर्ता च इति आदिकर्ता अथवा आदेः कर्ता इति आदिकर्ता। आदेः आदि बिगिनिंग पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम्। कर्ता कर्तृ डूअर विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्। गरीयसे गरीयसे गरीयस विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम चतुर्थी एकवचनम्। गरीयस एडजेक्टिव हेवियर वेटियर कंपैरेटिव ऑफ गुरु मोर इम्पॉर्टेंट। ते कस्मात् न नमेरन् ते तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम् अथवा युष्मत् सर्वनाम चतुर्थी एकवचनम्। कस्मात् किम सर्वनाम पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा पंचमी एकवचनम्। न नो नॉट अव्ययम्। नमेरन् नम धातोः विधिलिङ्गलकारे प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। नम नमं प्रह्नत्वे शब्दे च टू सैल्यूट टू ग्रीट टू रिस्पेक्ट टू बेंड टू साउंड। भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। Actually, nameran is atmanepadi formatting, hence arsharupam, because the dhatu itself nam is prathamaganiya parasmaipadi, but the rupam is atmanepadi, so arsharupam. Ananta devesha jagannivas ananta visheshanam atra pullingam sambodhanam ekvachanam. न अंतः यस्य सः अनन्तः नय बहुव्रीहि एंडलेस लिमिटलेस। देवेश पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम। देवानाम ईशः देवेशः
commandant of gods, the supreme God. षष्ठी तत्पुरुष जगन्निवास विशेषण अत्र पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम जगते निवासः यः सः जगते फॉर द वर्ल्ड वन हु इज अबोर्ड फॉर द वर्ल्ड बहुव्रीहि अथवा जगति निवासः यस्य सः वन हु रिसाइड्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु परवेड्स द यूनिवर्स बोध सो जगन्निवास त्वं तत्परम अक्षरम यत् सद असद त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ ओम तत् सत yeah it has got that philosophical meaning also apart from being a pronoun tat sarvanama परम पर विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम पर एडजेक्टिव प्रूव भावे अप कर्तरि अच्वा declined optionally like a pronoun in nominative, vocative plural and ablative and locative singular when it denotes relative position. Okay, when it denotes relative position. Okay. Other different another see para masculine also. We will come to that. Distant, removed, remote. Aparam bhavato janma, param janma vivasvata. Beyond, further, on the other side of. Mlencha deshastata paraha. Subsequent, balyat, paramiva, dasham, madano, dhyuvasa. Indriya ani paranyavur indriyabhya param manah. This is from Bhagavad Gita 3-42. Highest, param, greatest, most distinguished, preeminent, chief, best. Kshatrat param nasti. Natvaya drashtavyanam param drushtam. Paratopi para. Higher than the highest. So many different meanings according to context. Paraha, here it is. Another person, a stranger, foreign, often in plural in this sense. Yatah paresham gunagrahitas. And param, neuter, the highest point of pitch, culminating point, the supreme spirit. Tesham adityavajnanam prakashati tatparam. Tatparam. Either we can consider tat as separate and param as separate, like what we have done here. Tvam tat param aksharam yat sad asad. So tat, when taken separately, it is tat sarvanama or middle part of the trinity, etc. And when we consider tat param as a compound word, tasmat tarmiti tat param, panchami tatpurusha. Aksharam, akshara, atra napuskalingam prathama ekvachanam. Naksharaha yasya saha aksharaha, nay bahuvrihi. Kshara, adjective. Ksharati, syandate, munchati va. Kshar, ach, melting away, movable, perishable. Aksharaha, imperishable. Yat, sarvanama, atra napuskalingam prathama ekvachanam. Sad, sat, napuskalingam prathama ekvachanam. Satya, asatya, iti sad, asat. Samahara dvandvaha. Sat, as dhatoho. Now, sat has three optional ways of looking at it. As dhatoho shatru visheshanam sat. Atra napuskalingam prathama ekvachanam. Then sat astum arhati iti satyam. Sat, good, gentle, visheshanam, as in sajjana, sajjana. Asat, opposite of sat. So because sat has three different shades of interpretation, asat also has equally three shades of interpretation. Sad asat tat param. Satva asatva dvayoho api yat param tat
Sadasat Tatparam. Interesting. Anvayartha, overall meaning. Cha Mahatman, and O great soul, Brahmana api Adikartre, the primal cause even of the creator, Brahma. Gariyase, who are greater than all else. Te kasmatna namiran, why should they not bow to thee? Ananta, O infinite being, Devesha, O Lord of the gods, Jagannivasa, O abode of the universe, Tvam tat param aksharam yat sadasat, thou art the imperishable, the being, the non-being, and that which is the supreme, param, that which is beyond the being and the non-being, tat param, beyond. छंदो विश्लेषण कस्माच्च तेन न मेरन महात्मन एकादशाक्षराणि कस्माच्च द्वे द्वे एका ते न द्वे एका एका मेरन्म द्वे द्वे एका हात्मन द्वे द्वे मात्राः सो द्वे द्वे एका ताराय त द्वे एका एका भानस भ अगेन त ताराय त भ त ग ग गणैः किं वृत्तमिदं गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे एकादशाक्षराणि गरीय एका द्वे एका से ब्रह्म द्वे द्वे एका णोप्यादि सो द्वे द्वे एका कर्त्रे द्वे द्वे मात्राः सो एका द्वे एका जभान ज द्वे द्वे एका ताराय त द्वे द्वे एका ताराय ज त ग ग गणैः अगेन किं वृत्तमिदम् अनंतदेवेश जगन्निवास एकादशाक्षराणि अनंत एका द्वे एका देवेश द्वे द्वे एका जगन्नि एका द्वे एका वास द्वे द्वे मात्रा जभान ज ताराय त जभान ज सो ज त ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम् त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् एकादशाक्षराणि त्वमक्ष एका द्वे एका रम सद सो द्वे एका एका सत्तत्प सो द्वे द्वे एका रम यत् द्वे द्वे मात्राः here again jabhana j bhanasa it should be bh dve eka eka then taraja jabhata gaga I think first line was similar yeah jabhata gaga oh that was tabhata gaga here it is jabhata gaga again kimidam vrittam I will correct that, but anyway, it doesn't matter. अस्मिन् एकादशाध्याये सप्तत्रिंशत्तमे श्लोके उपजाति छन्दः स्वाध्याय notes of self-study. This shloka is very challenging because the word te is both तत्सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनम और ते युष्म सर्वनाम चतुर्थी एकवचनम and sadasat tatparam or sadasat tatparam have more than one grammatical analysis, can be parsed differently and in turn would make different anvayartha. Even the word param has many shades of meaning and the words tatparam can be interpreted as two separate words or as a compound word tatparam. Also the words sat and asat have three meanings each. These words, Sat and Asat, always bring to my mind the shloka Na asato vidyate bhavo na bhavo vidyate satah ubhayorapi drushtontastvanayo's tattvadarshivi. Just as the words Sat and Asat have three meanings each, the words bhavaha and abhavaha also have different shades. Actually, in Asat has six shades of negative meanings. See, a substitute for the negative particle na and changed
to an before vowels, except in the word arunin. The senses of na usually enumerated are 6. A sadrishyam, likeness or resemblance. A brahmana, one like a brahmana, wearing the sacred thread, etc., but not a brahman. A kshatriya or a vaishya, maybe not a brahman. An ikshu, a reed appearing like ikshu, but not a true ikshu. Abhava, absence, negation, want, privation. For example, ajnanam, absence of knowledge, ignorance. Akrodha, absence of anger. Anangaha, akantakaha, aghataha, like that. Anyatva, difference or distinction. Apataha, not a cloth, something different from or other than a cloth. So anyatva. D. Alpata, smallness, diminution, used as a diminutive particle. Anudara, anudara, having a slender waist. Krushodari or tanumadhyama. Then aprashastya, badness, unfitness, having a depreciative sense. Akalaha, wrong or improper time. Akaryam, not fit to be done, improper, unworthy, bad act. Virodha, opposition, contrariety. Aniti, the opposite of morality, immorality. Asita, not white, black. Virodha. Asura, not a god, a demon. These senses are put together in the following verse. Tatsadrishyamabhavasya tadanyatvam tadalpata aprashastyam virodhasya nayartha shat prakirtita. Arjuna's eulogy of Sri Krishna continues in this shloka, though Tvamaksharam is a repeat. It was there in Tvamaksharam Paramam Veditavyam 11-18. Even Devesha Jagannivasa was there in 11-25. One meditational practice is repeating, rather chanting a name. The repetitions in Arjuna's eulogy are his meditation and prayer. Shubhamastu.